Please, change. Sio mama nasema manataka mali yangu kwa maana ati mimi niko na mali mingi. Wanasikia nilikuwa nangolea chakula na mtoto wake. Nikatukana nikaambia tusoso to daddy. Ni mwenye na yeye yako kwa nyumba. Sasa hiyo anambia tusoso to daddy. There is also a very, very serious gap between the young generation and the elderly. Sisi tuko na tabu ya watoto. Si hata mimi niko naye. Watoto hawataki wazee. Wao wanaokata panga wajue kuna siku moja nao watamea nywele nyeupe. Je, wao nao wakatwe panga? Kenya was recently upgraded to a middle-income country by the World Bank. It boasts of 47 million hard-working citizens. Never mind the fact that a majority of that number are jobless youth. But for a state whose GDP has been increasing at an average of 5% over the last decade, a lot of where the country is right now can be owed to people like these, who worked hard in their prime, did their due diligence, and are now supposed to be enjoying the fruits of their labor in their old age. Stephen Juguna is a wealthy man. After years of labor at a British-owned dairy farm in Naivasha in the 1960s, he took a risk just before his retirement, invested in Nairobi's Kawangware area, and is now one of the nibble-witted landlords in the area who rake in big cash at the end of every month. Aside from these residential housing units, he has invested in land in Kajiado County, totaling to 12 acres. But his calm and unassuming demeanor does little to reveal of a man who knows his worth. But wealth isn't necessarily happiness, and Stephen hasn't been happy for the past 5 years. It's in 2015 when 2 of the daughters he sired with his second wife took him to court claiming stake to his vast empire. Sio mama nasema manataka mali yangu kwa maana ati mimi niko na mali mingi. Iko na mashamba mingi ati mimi kwa nini hawa wanataka kuuza kama hiyo shamba wanataka kuuza ati alafu matajirike. Manunue magari nini. Manataka kuitisha mabwana yao. The legal and family dispute has since seen Stephen head to court more than 3 times since the case began. Efforts by KTN News to reach his 2 daughters did not bear fruit, but Stephen insists he's not handing over any of his properties to his children, even though court documents revealed that the lawsuit against him cited discrimination in the manner in which he divided his land among his 15 children. Nikasema mimi nitalima shamba eka 2 kwa maana sitarudi kuitisha kina wachichana wangu chakula. Nitoange chakula wapi? Makasema hapana. Nikawauliza mimi hapana lima shamba yangu ni ya nani? Makasema hii si ya mama yetu. Nikawauliza mama yenu alitoa shamba pande gani? Mwende kwa guka ya mama yenu, muulize kama alipea mama yenu shamba akakuja naye kwa. The lawsuit began immediately after the 85-year-old's second wife died. He has had to change lawyers 3 times during the length of the suit, but remains adamant that his is a battle he's determined to win. Hawezi kuwalipa kitu hata kidogo kwa mali yangu hapana. Meende makanunulwa na hile mabwana mnawasalia hiyo watoto. Sio mimi niwanunulie wala niwapee hapana. Niwapee kwa nini? As emotive as land issues are, Stephen's predicament is not isolated. At Salome Wamboy's house though, the matter may be shifting from just being simply emotive to downright dangerous. When she welcomed us into her home in Uthiru, Kiambu County, nothing would have prepared us for the rapid and violent undercurrent of rage bubbling beneath the surface
between a mother and her 47-year-old daughter. So ni nini inaendelea hapo? Amesikia nikisema mambo ya pesa, anasema hakukula pesa. Na pesa zenyewe ziko hapa. Nimeona hata koti. Siko hata koti jana Monday zilisemwa. Sasa ni nini anataka? Atoke kwa nyumba ya madhe. Si yeye ni mtu mzima na amepewa ya kwake ni huku amekondesha. Hiyo nyumba umetuonyesha kwa map. Hii amepeana lease. Anakaa kwa mama kwani yeye ni mtoto. Bad blood and tension has seemingly boiled over between the 80-year-old mother of 5 and her 2 daughters, Jane Wanja and Eunice Muthoni. She's been taken to court by Eunice over the division of this stretch of land. Eunice, who is the firstborn in the family, says her portion is smaller than what was handed to her other siblings. Wacha nikwambie ni usungu kwa maana siku hizi inakuwa mtu wa kuomba. Na mimi nilikuwa na shilingi yangu na paki saa ingine na kwenda naweka fahari na kwenda kutoa. Nikatoa hiyo pesa kaisa, ni wakili niko na wakili. Na kule kwa koti hiyo pesa natakiwa. Sasa nikaa mtu wa kuomba. Salome walks me through the property currently in contention. She inherited this 6-acre piece of land from her late husband. Ukiona hivi ni mtu anakulilia ama ni mtu anakudharau. Sasa hii nini imefanyika hapa hii mabaya? Si kungolewa ndio makuja wa mwaga hii na hakwambii. Maroni yakakujia huko. Na hapa kulikuwa ninapanda viazi. Ikakuja raoni yakakujia hapa na hii barabara walitoa. Si wangepitia barabara walitoa wakosa kupitia sisi hapa. Hiyo ndio ninaona watu wako na madharau hivi vitu kufanywa hivi na hapa kuna chakula hata ndani. With collapsed mediation efforts by the extended family, Salome's other daughter, Mary, is the only one siding with her mother in this family dispute. Even psychologically inamuaffect psychologically. Na ndio niliamua kusimama na yeye. Sasa bila tuseme kama ungekuwa umeamua kusimama na yeye, unadhani mama angekuwa wapi sasa kwa hivi? Sahi sidhani kama angekuwa juu this is too much na hiyo age yake. Pande hii kuna makelele, pande hii kuna nini, kuna mivurutano, kuna nini, ingekuwa too much. Salome's daughter Jane is also at loggerheads with her mother over the right of ownership and control over a local petrol station located within the disputed land area. Initially, rent paid by the station to the family for the lease on the land went to Salome, but Jane went to court to stop the said transaction against her mother, citing misappropriation of funds. But with Jane slamming the door on us, I tried to get Eunice's side of the story, but she refused to talk to us. Salome says the situation is so bad, she's now receiving death threats. Is she aware that you are coming? No, she's not. Then you need to contact her first. You make an appointment with her. That is why we are here. Wanasikia nilikuwa nangolewa chakula na mtoto wake. Nikatukana nikaambia tososo to daddy. Ni na yeye yako kwa nyumba. Sasa hiyo anaambia tososo to daddy. Huyu ni sasa mjukuu wako anakuambia. Mjukuu na mama yake iko kwa ni daddy. A state of despair is what welcomed us at Mama Margaret Wanjiru's 1-bedroom iron sheet house in Riruta, Dagoretti South. She moved here from Kibra and now lives with 5 of her grandchildren and 2 great-grandchildren. Tabu napatanga sana kwaja ya chakula. Ya chakula naonaga tafu sana. Na anaweza kuchuna maboga wakule peke yake kama tunakosa pesa ya unga. Kwa hivyo na mimi unaona ni mgonjwa. Sina nguvu. Wakati nilikuwa na nguvu nilikuwa naenda nilikuwa hata na shidaga hapa mnanikuta. Nitokaki hapa. We found her listening to the radio. Her face perhaps tells a better story than I can of the pain and suffering she has undergone since her daughter abandoned her children here more than 3 years ago and has not been seen since.
Mama ya hawa watoto wako wapi? Hata sijui. Tangu aende hajarudi. No, nasikia ile miaka ninayo anisikilie huruma. Sasa watoto nawalea hapa tuna tabu. Sababu siwezi kuwatuva. Kutuva mtoto ni kama unatuva mwili yako na ni damu yako. She has buried nearly all her children, and with the remaining daughter now missing, the granny is fast running out of options on what to do. At 82 years old and with no source of income, Margaret ironically remains the primary caregiver for these young dependents who look up to her for help. Hebu nikikwambia kutoka jana usiku walikuwa kaugali kakamufuko kadogo ndio walikula nata mchana yote tuna shida hivyo. Hata huyu mtoto unasikia kijalia hajakula mchana kutwa. Huyu mtoto wangu ananikuta hapa, ananikuta kama niko hivyo tu. Hawa watoto hawajakula kitu. Tagwa kachai katurugi tulikunywa asubuhi ndio kako kwa tubu. Na wewe mwenyewe na mimi mwenyewe sasa naweza kukula wakose kukula. Niko na tabu kwa hii nyumba, lakini Mungu ni wa maajabu atageuza. It's a burden that sometimes Margaret's neighbors try to help her bear. They often share the little they have with her and her grandchildren and great-grandchildren. Shosho tunakuwa tunamtembelea, tunamletea unga, na wakati mwingine hata sisi tunalemewa. Sababu mimi sina kazi, lakini najikaza nione shosho anakula na manguo ya watoto. Ya kuuliza ni kuuliza serikali kama wanasaidia watu wanisaidie, sababu nina hawa watoto na sina nguvu, sina la kufanya. It's a plea that Margaret shouldn't even be making in the first place. The national government has often boasted of an ambitious cash transfer incentive under its Inuajamie program, targeting persons with disabilities, orphans, vulnerable children, those living in extreme poverty, and the elderly. The program is currently in its 7th year of implementation and has received glowing reviews from the state on its effectiveness. It used to delay. We are now, the government is able to pay in time. The Inuajamie program was officially launched in 2013 by President Uhuru Kenyatta. It's a system aimed at utilizing billions of shillings of taxpayers' money every year through conditional cash transfers as part of a larger social welfare program meant to improve the lives of the extremely poor, the vulnerable, including children and the aged. Na ndio tuhakikishe ya kwamba hata wazee wetu wanaishi maisha ya dignity hata na uzee wao, wakijua ya kwamba kila mwezi wako na pesa watakuwa wanapokea kutoka serikali yao na ndio waweze kuendelea na maisha yao. In its flagship year, the government says 454,000 people benefited from the program. By December 2019, that number, according to the Ministry of Labour and Social Protection, had risen to 1,092,000. And with an increase in beneficiaries, a commensurate growth has also been witnessed in the funding of this project. Between financial year 2018 and 2019 and last year, budget allocation towards the program increased by 23.3% to a whopping 26 billion Kenya shillings set aside by Treasury for the cash transfers. But not everyone is drawing juice from this noble initiative. The government requirement for one to be a beneficiary of the cash transfer for the elderly is that you have to be 70 years of age and above and living in extreme poverty. If that's the case,
then people like Margaret Wanjiru should be getting the 2,000 shillings monthly, but aren't. She has applied 3 times to be enlisted into the program with little success. It is good news that the government has released over 8.7 billion Kenya shillings, over 8.7 billion shillings to beneficiaries of Inuajamie cash transfer. Na kuna kwanga na hii mradi ya serikali ya wazee kupata 2,000 kila mwezi. Sijapata. Tangu niandikishe sijapatiwa pesa wazee. Sijapatiwa. Mimi nangojaga niitwe, sioni nikiitwa. I tried to find out why Margaret was yet to receive this cash, yet she was eligible to get it. At the local Social Protection Affairs sub-county headquarters in Dagoretti, the offices remained closed despite the fact that it was a weekday. It would take another 2 separate visits before we finally found someone to talk to. So we are just from the social welfare office, where today we've been lucky enough to find an official on duty, and she's been able to speak to us off camera, telling us that there'll be no new registrations of the elderly persons until January 2020. So what this basically means is Margaret Wanjiru and many others like her will have to, for the time being, fend for themselves. The state, up to the point of airing of this report, is yet to roll out the new registration. Despite having 2 phases of registration in 2018 and 2019, not everyone has been receiving the cash, and even those who do received the 2,000 shillings late. Wao serikali yao ni gani? Kwani wao serikali yao ni gani? Na hao watu wako kila mahali. Unakuta county kama the other day ni Makueni County. Hizi pesa za serikali 3 years ago, the whole sub-county, unapata watu 4 ama 5 wanapewa. Na watu wako busy wanasema kila mzee tumempa pesa, kila mtu anapata. Kuna vijana watoto ambao wako pale Ruth Wanza runs the Compassionate Hearts Organization, a non-profit initiative she began in 2009 aimed at empowering the country's older generation. Hers is more of a calling that seeks to step in where government has failed the old people. Compassionate Hearts runs a program where beneficiaries each contribute 50 shillings for their welfare. The money is subdivided as follows. 10 shillings goes to a merry-go-round rotating among the members. Another 10 shillings is for table banking. A similar amount is contributed for funeral expenses, deposited into a pool of cash that helps buy coffins when members pass away. 10 shillings goes to a Christmas kitty and an additional 10 shillings towards a medical fund. Hii 14 ni medical fund huingia kwa pool account. Hiyo pool account, mzee akikuwa mgonjwa huwa analala hospitali, alafu Compassionate Hearts tunamlipia a maximum of 20,000. The efforts by Ruth are complemented by others like 64-year-old Jane Ndungu, who has dedicated her life to fighting for the protection and enhancement of the welfare of the aged. She leaves her house in Komarok twice every week to help facilitate a feeding program targeting nearly 300 elderly people. Niona wazee vile wako na shida na vile wanahangaika, nikaona nijaribu kuwasaidia na uwezo ile niko naye hata kama ni kidogo. Alongside 14 other volunteers, Jane manages the County Trackers Group, an initiative that organizes a weekly feeding program for the aged. And here, the melody in their voices matches the resolve in their hearts to help. Every Tuesday and Friday, the program runs without fail. They begin the day with porridge, after which, as lunch is being prepared,
The elderly stretch their freckle bones and reminisce on the good old days. Na hapa tena hakuna hofu kwa sababu unazungumza na mwingine. Mtu anakuambia habari ya kwao na wewe unamwambia ya kwao. Kama hapa tuko wasee, tunafurahia kama vile watoto wa shule wanafurahia. Tunacheza michezo, tunakumbushana maneno, tunahadithiana hadithi, tunaambiana neno la Mungu na tunafurahia jambo hili, maana kila mtu akiona mwingine anaona ni dada yake, anaona ni ndugu yake. Hawa wa mama na wazee hawana watu stable. Hapana. Wengi wanakaa huko kwa kijiji huko Riverbank. Hawana makao. Wengi wakati walikuwa wanafanya kazi hawakupata labda kiwanja. Wamekomboa manyumba. Sasa hii manyumba inaingia maji na hawana watu stable. Wale kuna watu wanawanyang'anya ile kitu mtu wako naye. Na in fact hata ukisikia siku hizi unasikia mtoto ameua baba yake juu ya shamba. The song and dance here muzzles the hard life many of them are going through. For the basic of necessities such as a meal a day, which many may take for granted, for this group of old people it's considered a privilege. For a significant number of them, today's meal may be the only one they take for the day. But volunteers like Jane are determined to ensure that this generation that at one point in time helped feed the nation are themselves not left hungry. It's a vision shared by 8 staff members who run the Thogoto Home for the Aged. It's lunchtime at the center and Jane Nduta wheels this lady for the feeding session. The home started in 1967 as part of a feeding program by the Women's Guild. It has now morphed into a home for the aged, offering free housing to 50 senior citizens in 5 separate dormitories. 74-year-old Lucas Masinde was brought here by the church after he suffered a stroke in 2016. His health is much better thanks to the care given here. Tunakaa salama, tunakaa kwa nyumba watu kama 8 na tukafurahia kwa maana wameturuhusu kukaa na sisi wakati wote. Na tunafurahia vyote wanatutendea. It's the kind of refuge and comfort denied to the elderly that has brought the likes of Selina Siavei from Kajiado here. She was being mistreated by her caregiver at home and was brought here by her son, who has since passed away. The rest of her extended family has since turned a blind eye on her plight. Wanakuja kukuona? Ilikuwa nakuja zamani lakini hizi hakuji. Hata wajukuu wangu walikuwa wakifunga shule wanakuja wakati huyo mwingine akiwa hai. Siku hizi hawakuji. And you don't need to tell the oldest resident of Thogoto Home for the Aged anything about neglect. He knows it too well. 100-year-old Joram is from Elbagon. He can't remember when he came here, but says this is the only home he has known for quite a while now. Alikuja hapa kwa ajili ya ugonjwa, ndiye ikamfanya sasa awe hapa. Anakaa vizuri kwa sababu sasa mwili wake hata umekuja vizuri. One parent can look after 10 kids. And one parent, the 10 kids are not able to look after the one parent. One parent didn't take her children to children's home. But 10 kids are bringing an old person to a home for the aged. It's a big question. Why?
Why then has society neglected one of its most vulnerable group of people? People like Hannah, who formed part of the Mau Mau and who now has no source of income after her stall was taken away from her due to rent arrears. Jameni, serikali mzima simunionee huruma. Kama ni jambo nimefanya dogo ya inji, simunihurumie tu. Munionyeshe ambao nitafanya nini. Kwa sababu hiyo sto hakuna mtu ndani. Na mimi ningeelea nirudishiwe mashini zangu, silikuwako, nguo silikuwako, hata kama sitarudishiwa, angarawa munionyeshe mahali nikae. Hii serikali yetu, wewe ni mzuri mradi tu unafanya kazi. Ukishafika 60 years, ni hapo mmemalizana na hii serikali. How come the government program meant to better the lives of the elderly is not reaching those who need it the most? Although they are old, not all of them are getting. Like here in the water home for the aged, we only have six people out of 42, only who are having the cash transfer. Caregivers kwanza wao ndio walikuwa na shida hapa kwa hii program. Caregiver anaenda anachukua pesa za mzee, mama hajui kusoma, anaweka kwa mfuko. Anadanganya huyu mama, pesa haijakuja. Mama anaumia for 1 year, kumbe pesa inatajirisha jamaa fulani. Tumewatoa hao. I was happy when the president said it's universal cash transfer. But when it came to implementation, you'll find that there are those who are targeted and there are those who are still waiting. For how long should they wait? The government would argue they don't have enough funds to cater to everybody's needs. It could be better if they argue so, but also they let them not announce that the money has been stolen. Why are the old involved in so many land tussles, often instigated by their own children seeking to disinherit them? Ni tamaa. Tamaa ndio mingi. Na tunaambiwa hata siku za mwisho watu watakuwa wakaidi, watu waelewani, wasikii wazazi, wataki kufanya suluhu. Si unabii unatimia. Na unabii ule mzuri utatimizwa na watu, ule mbaya bado utatimizwa na watu. Washa nikwambie. Siku hiyo nilisikia uchungu, nikasikia hata kichwa wangu iko na moto, nikaambia Mungu nisaidie kwa vile nakojua. Unipe nguvu ndio niweze hii majaribu. Inakuwa kama moto. Kwa hivyo si pahali pazuri, lakini tunaomba Mungu. Serikali ya kwetu hii yetu ya Kenya haangalii maslahi ya wazee, wanaangalia maslahi ya watoto. But land tussles with their own children is the least concern among residents of Dodosa village in Malindi, Kilifi County. Here, a more pressing concern troubles the hearts and minds of the aged. An issue so dire, it could be the difference between life and death. Mzee Baya is lucky to be alive and he has the scars to show for it. Nilikuwa nimelala. Wakaja na usiku mimi nimelala. Wakanikata hapa. Unaona hapa. Unaona? Hapo. Akanifunja jino moja. Akanikata hapa kichwani. Pengine ni hapa. Hapa. Kuniua kabisa. The gang attack against him was masterminded by his own nephew. A series of targeted attacks against the aged in this community over claims that they practice witchcraft. Mzee wetu mmoja hapa anajulikana sana kama mzee Chengo wa Kaunda. Alikatwa panga, akamalizwa. Ni juzi tu kama wiki mbili zilizopita. Lakini hata hakuna mtu ambaye amefikishwa mahakamani, na yule ambaye alikuwa mshukiwa naye hata yuko nje. Tunashangaa ikiwa serikali itafungia jicho na wazee wakiendelea kumalizika, wapi tutapata ukwetu. Mwaka 2011 mwaka 2012 tulipata wazee karibu 300 walikuwa wamekufa mwaka huo, na hiyo ikatushtua sana. Many of them
chased from their homesteads have now been forced to live in isolation camps where food and water remains scarce. For a people being targeted, immediately one starts getting grey hair. It's the reason why a majority of them have decided to disguise their advancing age by applying dye to their hair to mask their true age. Majirani gangu hapo wakasema mimi ni mchawi. Sasa mimi nikatoka huko nikaja hapa. Makanidanganya. Makama kuniua. Mimi sijui mchawi wangu, mimi sijui. Those in Thogoto are lucky compared to their peers in Malindi. Here, they pass time absorbing warmth from heat sources and spending hours trying to master the simplest of tasks like zipping up a jacket. These are the lucky few. A majority have no such homes to go to. At the moment, there is no home for the aged owned and run by the government, meaning any help usually comes from well-wishers and non-state actors. Kuna saa ingine wanagojekea hapa. Tunarudi tu kwa shared wetu. Anatafuta gari, wapelekwa kwa mama Ruse. Yeye tu ndiye anatasimamia hiyo dawa. Ama atuambie atuite tu kama committee, tukae chini tena tuchage wapate dawa. Tunapitia kwa mashida. Ni vile tu hatuwezi chukua mkono tuseme hapana. Serikali ya Kenya iwakumbuke sana vile inakumbukaga wale wengine. Kwa sababu wasee wako na shida sana. Hii shilingi 2,000 wanapatio iwatoshi. Wanaenda wanashukua, alafu hata nyumba yenyewe iwezi lipa. Already, Margaret is late on her rent for close to 7 months. She's now living on the goodwill of her landlord and her neighbors. Wakati mwingine analemewa hata wenye kukodesha wanakazirika. Lakini wanamuonea huruma kama wakati alikuwa mgonjwa. Kwa sababu shosho wakati kona ugonjwa wa saratani na kona diabetes. Shosho anataka kukula na anataka kukaa vizuri lakini hawezi. Hata akipika chakula naona wajukuu na vijukuu wanamsunguka kwa katikati. Unajua hii nini ugonjwa hii ya sukari inataka mtu akule kila kitu. Shosho analemewa na kukula, shauri akikula huyu anamwangalia. Nitakukatakata na marafiki yako na kuzingira watakuja kuomboleza kwa kaburi. Mimi sasa ile niligeuka ni yeye kutoka siku hiyo mimi. Mtoto wako ndiye alisema yeye mwenye ulizaa, mtoto ambao ulizaa. Kabisa. Like the last financial year, the government was able to pay for the first time since the program started within the financial year up to and including June. Huwezi kujua kwa nini wanipei. Hiyo siwezi kutaganya. Hata hii ni risasi baba. Ukiona hivi. Hii ni risasi. Na si kupigwa nikiwa kwangu. Nilipigwa nikitoka Kahawa Garrison kutafuta mabudoki na marisasi hii. Na ule tulipigwa naye anaitwa Dhaituru Mukoi amekufa. Mimi nikaenda na yangu nikasikwa mateka mpaka Githunguri. Mungu akanijalia niko hai. Wao wanaokata panga wajue kuna siku moja nao watamea nywele nyeupe. Je, wao nao wakatwe panga? There is also a very, very serious gap between the young generation and the elderly. Actually, unakuta huyu mtoto doesn't understand why this old person is being a nosy person. Why would this person be? Why does she need help? Why does grandma need help? Sasa nikwambie kijana yangu. Sisi tuko na tabu ya watoto. Si hata mimi niko naye. Watoto hawataki wazee. Si unasikia hata huko Kilifi walikuwa wanauawa wazee. Sisi wazee wako na shida. Wazee tuko na shida. Na mzee kama huyu ako ndani ya shida. Shauri hajiwezi. Kuna mtu anamtaka. Akienda kwa huyu anamwambia wachana shosho. Kwani anakaa kwa nini si akufe? Shosho wako na shida kijana. Na sijui tutafanya nini. Sijui serikali itaangalia wazee na njia gani. Kwa sababu mimi huyu si mama yangu, si aunti yangu, lakini mimi nachukua jukumu ya kumwangalia ile kitu kidogo napata na mpe.
Na mimi nauliza serikali siingilie hii, hata ishike hawa watoto, hata afadhali wapelekwa jela, tuangalie shosho wakiwa huko. Timothy Otieno, KTN News, for the special report, The Forgotten Generation.